In this lesson, we will see together the prepositions and more precisely, après. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about après, and the preposition après typically translates to after in English. So let's have a look at 4 examples with après. Je vais faire mes devoirs après le dîner. Je vais faire mes devoirs après le dîner. Elle est arrivée après moi à la fête. Elle est arrivée après moi à la fête. Ils vont au cinéma après le travail. Ils vont au cinéma après le travail. Après la pluie, vient le beau temps. Après la pluie, vient le beau temps.